بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السادة والسيدات متابعي صفحة المركز الوطني لأمراض القلب الماليزي على صفحة الفيسبوك. في هذه الحلقة نلتقيكم مواصلة لسلسلة حلقاتنا في برنامج حديث القلب. في هذه الحلقة سوف نناقش أحد المواضيع المهمة جدا، ألا وهي الذبحة القلبية. الذبحة القلبية كما تعلمون إنها من الأسباب أو السبب الأول للموت. أكثر من 7 مليون فرد حول العالم يموتون سنويا بسبب الذبحات القلبية. في هذه الحلقة يشرفني أن يكون ضيف هذه الحلقة الدكتور داتو عزمي. هو اختصاصي أمراض القلب ورئيس قسم زراعة القلب وأمراض هبوط القلب. دكتور عزمي إن شاء الله سوف يتحدث لنا عن الذبحة الصدرية، ما هي مسبباتها، كيف الفرد بالأعراض التي تصيب الإنسان، بالإضافة إلى طريقة معالجتها والوقاية منها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام and very good afternoon everybody to all our followers on Facebook page Arabic version. We continue our heart chat talk, and for today topic is about heart attack. As we know, heart attack is #1 leading cause of death worldwide, and more than 7 million people around the world die because of heart attack. So for today, it gives me a great honor to have Dr. Azmee. He's a consultant cardiologist and he's a clinical director of heart failure and heart transplant. And by the way, heart transplant, actually IJN is the only place in Malaysia provide this kind of service, heart transplant, and as well as we have a mechanical heart. That's right. All right. You are welcome, Dr. Azmee. Thank you very much, Dr. Afra. Thank you very much for having me. Oh, thank you. And without further ado, we go to our topic for today, which is heart attack. So, Dr. Azmee, I want you just to elaborate more about what is heart attack, what causes it, and how does the patient present? Okay. Yeah. I think first of all, before we understand what is heart attack, we need to know what is the function of the heart first. So the function of the heart is to pump the blood to the rest of the body. So it is the most important organ, second, after the brain, because the heart is the one that supplies the blood to the brain, to the kidney, to the rest of the body. So that is most important. And of course, when someone has a heart attack, what actually happens is there is an occlusion of the coronary artery, okay? And when there is an occlusion of the coronary artery, that is when people get a heart attack. And the coronary artery is the artery that supplies the muscle of the heart. It's outside the heart. Okay, that is when someone has a heart attack. كما ذكر لنا الدكتور عزمي قبل الحديث عن الذبحة القلبية، هو تحدث عن أهمية القلب. القلب هو المضخة، يعني هو أهم عضو في جسم الإنسان، وهو المضخة اللي بتقوم بضخ الدم لكل أعضاء جسم الإنسان، ابتداء من المخ بالإضافة للكلى وكل الأجهزة الحيوية بجسم الإنسان. في حالة حدوث الذبحات القلبية أو احتشاء عضلة القلب، ده بيؤدي إلى ضعف وظيفة القلب. اليوم حديثنا حيكون عن الذبحة القلبية أو احتشاء عضلة القلب، اللي هو انسداد في شرايين القلب التي تغذي عضلة القلب. يعني زي ما ظاهر في الشريحة اللي عارضها دكتور عزمي، إن هي يعني جزء مكبر من الشرايين اللي موجودة على سطح القلب. Okay, Dato Azmee, then yes, we know the heart is a very important organ in our bodies, and we have to take care of it. Of course. And okay, so we go to our talk, and how do we develop this kind of blockage in our heart, and then we get this heart attack? Okay. The blockages happens in stages, because it's actually due to fat deposit and also cholesterol deposit, and also a little bit of a blood clot deposit. So usually, when we are born, there will be, starting to develop blockages in the coronary artery. So this is a natural progression.
But of course, if you have risk factor, this natural progression will be much faster. Okay, so usually if you can see in the picture here, you can have initial stage where there is a mild blockage and it becomes severe. And then the third one is when somebody has a heart attack, when there is a total blockage of the coronary artery because of either the fat deposit or due to a blood clot. كما ذكر لنا دكتور عزمي بالنسبة لحدوث تضيق الشرايين، يعني هي عملية بتبدأ مما أن إحنا بنولد. هي عبارة عن تراكم للدهون والشحوم وبعض الجلطات يعني في الأغشية الداخلية لجدار الشرايين المغذية لعضلة القلب. بمرور الزمن بتتراكم هذه وبتزيد في حجمها كمية الدهون المتراكمة إلى أن تؤدي إلى انفجار فيها وتكوين الجلطة وانسداد كامل للشريان، وده ما نسميه بالذبحة القلبية أو احتشاق عضلة القلب. العملية دي بتاخد زمن طويل جدا عشان ما تحدث، لكن في حالة وجود بعض المسببات كارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر قد تعجل بها بالإضافة للتدخين، فبتؤدي إلى الانسداد السريع وبتسمى بالذبحة القلبية. I think from the figure it's so clear that yes, how the heart attack is happened, but how do the patient they present? Basically, how they feel? Usually, when they present with chest heart attack is when they present with the most common is chest pain. So they will have central chest pain that usually happens quite suddenly. Okay, so and sometimes the pain can go into the arm, the left arm, or sometimes it can also go to the right arm and can also go to the back as well. So that not necessarily all the patients with heart attack have to have this chest pain. Yeah. Mm-hmm. And the other thing is a lot of people do feel breathless. They cannot, take a deep breath in. They feel very short of breath. They feel nauseated. They feel that they probably need to vomit. And they also feel cold and clammy. So these are the common symptoms of a heart attack. So that's why some patients, when they have this vomiting and abdominal pain, they thought it's a matter of gastric and they never go to hospital. That's right, yeah, because sometimes you can confuse with either with back pain or muscle pain or gastric, because the symptoms can be quite similar, to the other problem as well. All right, that's good. كما ذكر لنا دكتور عزمي، أعراض الذبحة القلبية تتفاوت. في معظم الأحيان هي ألم حاد في منطقة الصدر، لكن في بعض الأحيان قد تكون الأعراض عبارة عن آلام في اليد اليسرى أو في الكتف، أو قد تكون أعراض يعني آلام في منطقة العنق أو في منطقة الجزء الأعلى من البطن. ده بالإضافة لأعراض مصاحبة لها يعني الشعور بالقثيان أو الاستفراغ في بعض الحالات أو آلام المعدة الحادة، ده بالإضافة لتضيق النفس. ففي بعض المرضى ممكن تكون عندهم الأعراض غير متطابقة، اللي هي ما شرط إنه يكون في ألم بالصدر. فدي من بعض الأعراض. I can see in this slide this patient is a little bit obese. So that obesity has considered the risk factor. Of course, there are multiple risk factors, Dr. Afra, when you get heart attack. So if you can see in this slide here, the risk factor can be divided into either modifiable, you can modify, or not modifiable, something that is permanent for you. So the one that we cannot modify is number one is age. As we grow older, okay, we have a higher risk of heart attack. And male, has a higher risk of developing heart attack as compared to female. And the other thing is, of course, if you have family history, also very important. But we cannot change, because if the family history is high of coronary artery disease, they will also have risk of coronary artery disease. And of course, race. A certain race, we know that higher risk factor, in developing coronary artery disease. The one that we can modify is the one that we have to pay into attention, which is number one is high blood pressure, number two is of course high cholesterol, number three is high sugar, number four is smoking. Obesity, as you mentioned, the patient just now looks, a little bit obese, and of course, physical inactivity. So these are the things that we need to concentrate, because we can change this risk factor. All right. يعني زي ما ذكر الدكتور الكريم إنه المسببات بالنسبة للذبحة القلبية هي بنقسمها لنوعين.
نوع نحن ممكن نتحكم فيه ونقدر يعني نقلل به معدلات الذبحات القلبية، ونوع ده ما حنقدر نغيره خالص. الحاجات اللي ما حنقدر نغيرها اللي هي التقدم في السن، يعني كل ما احنا نكبر عام بعد عام بيكون يعني معدلات الذبحة بتزيد، بالإضافة للجنس إذا كان ذكر أو أنثى فهو أكثر في الذكور من الإناث، بالإضافة إذا كان في تاريخ مرضي في العائلة، يعني إذا كان في أي زول في العائلة بالذات الأقربين الأم الأب أو الأخت أو الأخ إذا كان عندهم أمراض الشرايين بالتأكيد حيكون يعني نسبة حدوثه لأي زول من أفراد الأسرة أكثر. وفي بعض يعني الأجناس بتكون عندها معدلات أمراض الشرايين أكثر. في مسببات احنا ممكن نغير فيها اللي هي دي ارتفاع ضغط الدم، وده من أهم الأسباب اللي بتعمل لنا الذبحة القلبية، بالإضافة لارتفاع الكوليسترول أو نسبة الدهون في الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأهم حاجة التدخين. I think smoking is the most important. We can see a lot of young patients who present with this heart attack. In fact, we have patients who the only risk factor is smoking. They don't have high blood pressure, they don't have diabetes, they don't have high cholesterol. The only risk factor is smoking. Of course, as you mentioned, smoking is very, very important. So تأكيدا للكلام إنه التدخين هو قد يكون السبب الرئيسي للذبحات القلبية خاصة في صغار السن، وفي بعض المرضى إحنا بجونا من غير أي مسببات أخرى. ده بالإضافة لزيادة الوزن هو من أحد المسببات للذبحة القلبية. This is talking about the blood pressure. So somebody with hypertension, some people worry about hypertension, but then hypertension can affect the brain, can affect the eyes, hypertension can affect the heart, of course, and the other thing is kidney as well. So, hypertension is very, very important, for us to manage. And if you do have a hypertension, you need to be treated, adequately, basically. Yeah. Actually, last week we had a talk with about this high blood pressure, but we have to continue another session because it's very important. Yes. Okay, ما ذكر لنا إنه من مسببات الذبحة القلبية هو ارتفاع ضغط الدم، وزي ما احنا عارفين وذكرنا في الحلقة السابقة إنه ارتفاع ضغط الدم بيصيب يعني معظم الأجهزة أو الأعضاء في جسم الإنسان، يعني بيؤثر على شرايين العين، بيأثر على شرايين المخ، شرايين القلب، الشرايين الطرفية، وبيؤدي إلى الفشل الكلوي لأنه يؤثر على شرايين الكلى كذلك. I can see this slide just talking about high cholesterol. So how can we make it from? Yeah. So basically, high cholesterol. The most important thing to know is there's no symptoms. You don't know what your cholesterol is until you get it checked. And of course, high cholesterol can increase your risk of a heart attack. So, but some people in this picture here, you can see the cholesterol is high. You can see it deposit around the eye. It can also around the, around the knuckle in the hand, and also, in the eye as well. So these are the things that you need to look out, in patients, who has high cholesterol. But then usually you don't see any signs, Yeah, the issue with sometimes with the high blood pressure as well. Of course, yeah, it's the same with the high thing. blood pressure as well. It's the same thing, yeah. So, yeah. And of course, the other thing is I just want to mention that diabetes is also, affects a whole body, not just the heart. It can affect your brain, causing a stroke. It can affect your legs as well, and it can also, affect problems with the kidney, and the rest of it. So it's actually, that's why it's actually very, very important. And I think Dr. Afra has mentioned the importance of smoking, isn't it? The smoking, Smoking is also very, very important because it can increase your risk of coronary heart disease, and also it can increase problems with lung cancer, COPD, chronic lung disease, and of course stroke as well, in this patient. So these are the risk factors that you need to, balance out, when you manage patients with, and with about smoking, it's just a matter of this smoke, because right now I can see the young guy, they use this, they call it vape. They feel it's so safe for them, and the Arab community here, they introduce this shisha as well. So So what do you think about them? Because the idea of the smoking is actually the content of the nicotine, because nicotine and tar is the one that actually increases your risk of developing coronary artery disease. So anything like that is quite important.
The only thing about vape is you need to understand is it contains chemical. Some of the chemicals that in vape, we don't know what's inside it. You know, it may cause vasospasm, which actually leads to a coronary artery disease at some point. And maybe injuries as well, Of same course. as the nicotine it does. Yeah, you know, so I think smoking, you know, is very, very high risk. Really. But so ever is, they should stop it. Definitely. All right. زي ما ذكر لنا يعني نرجع نبدأ من التدخين. يعني التدخين بكل أنواعه، يعني تدخين السجائر، تدخين الفيب اللي هي دي الحاجة الحديثة، أو الإلكترونية، السيجارة الإلكترونية، أو تدخين الشيشة. دي كلها مضرة، لأنه النيكوتين يعني بيفرز نحن حاجات بنسميها يعني الجذور الحرة، ودي بتؤدي إلى ضرر أو بعض الجروح على جدار المبطن بالنسبة لشرايين القلب. بالنسبة للسيجارة الإلكترونية قد يكون ما فيها نيكوتين، لكن فيها بعض المواد الكيميائية اللي قد تؤدي إلى انقباض في العضلات بتاعة الشرايين، أو قد تؤدي إلى بعض المكونات الموجودة فيها، لأنه ما احنا ما عارفين الموجود في هذا يعني الكيميكالز المكوناها، فقد تؤدي إلى حدوث يعني جروح أو انشقاقات داخل الشرايين. فعشان كده يعني تدخين السجائر، تدخين الشيشة، وكذلك السيجارة الإلكترونية مضر جدا بالنسبة للصحة بتاعتنا. Just I want to ask you one question, Dato Azmee. What should someone do when he experiences these symptoms of heart attack? Okay. The most important is to call the ambulance and come to the emergency department in any hospital as soon as possible. The reason is because if you delay that, you will cause further damage to the coronary artery, to the heart muscle, and that will lead to heart failure, and patients may not survive. You know, so most important is to call the ambulance and go to the emergency department immediately. That's most important. Yeah. And just to remind our audience, actually IJN provide this kind of service. Yes, of we course, have a 24-hour ambulance that can bring you, just ring up, they can bring you from home to hospital to get your management as fast as possible. Yeah. And of course, you know, during the investigations, when they come to the hospital, the investigations that we normally do is a blood test. Okay, so we normally do a blood test just to look at the kidney function. You know, we can also look at the cardiac enzymes, for example, you know, CK and troponin, to see, you know, to confirm the diagnosis of heart attack. And the other thing is, of course, we also look at other risk factors. For example, as we mentioned, the sugar, the cholesterol. And of course, you know, after the blood test, you know, what we tend to do is we tend to do an ECG, because ECG will give us a diagnosis in terms of a heart attack. Because if there is an acute heart attack, then you can see an ECG changes that presents, you know, to this. So this is actually very, very important. And as early as possible, we do the ECG to get the right diagnosis, so that we can lead to treatment, the better outcome for the patient. زي ما ذكر لنا دكتور عزمي انه يعني المريض يعمل شنو لما تحصل له الذبحه القلبيه. فاهم حاجه انه المريض اذا احس بالام الذبحه القلبيه عليه الاتصال بعربه الاسعاف، يعني عليه الاتصال بالاسعاف، هو بياخده ويوصله على المستشفى في اسرع وقت، لانه الزمن يعني مهم بالنسبة للذبحة القلبية. كل ما زادت الفترة الزمنية من بداية الأعراض لحد التدخل العلاجي بقت طويلة الفترة، ده بيؤدي إلى مواد العضلة بتاعة القلب، فبالتالي الواحد يسرع. في بعض الفحوصات بتتعمل في المستشفى اللي هي منها فحوصات الدم العام اللي هي بتتراجع وظائف الكلى، الانزيمات بتاعة القلب اللي هي بتدل على حدوث الذبحة القلبية، بالإضافة لتخطيط القلب. وتخطيط القلب طبعا موجود في المستشفى فقط، ده بيورينا إذا كانت في ذبحة قلبية ولا لا، وبناء عليه يعني المريض بياخد العلاج بتاعه المناسب. اوكي، عندنا بعض الأسئلة. هل okay, one of the questions here I have, okay,
Is it possible for a young patient to have heart attack? Definitely, of course. Of course, when you grow older, your risk is much higher. But people at the age of 30 years old can develop heart attack. If they have risk factor, for example, smoking or very, very high cholesterol, definitely. We have seen as early as 30 years old having a heart attack, isn't it? I think, you've been in IJN, we've been in IJN for many years. I'm sure you've seen this, during your on-call times, isn't it? Yeah. And even we have this young boy, if you remember, the 11 years old who had a heart attack, but he had this history of high cholesterol. Okay, بالنسبة لحدوث القلب في صغار السن ممكن يحدث، رغم انه هو ما من يعني ما من العمر اللي بيحدث فيه الذبحة القلبية، لكن ممكن يحدث عند الأعمار الصغيرة، وعادة بيكون عند الناس اللي عندهم يعني مسببات او يعني زي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول والتدخين، يعني ممكن يحدث في صغار السن. وحصلت عندنا حالة يعني طفل في عمر 11 سنة جاء بذبحة قلبية لكن كان عنده ارتفاع في نسبة الدهون في الدم. Okay, Dr. Azmee, if you can just tell us, say for example, if the patient presents with heart attack, okay, and arrive to the hospital, usually what the hospital doctor they do for them. Okay, so the most important is to get the right diagnosis. So we want to know whether this patient have a heart attack or not. So as I mentioned, we do the blood test and the ECG. After that, if you can see in the screen, is we perform an echocardiogram. An echocardiogram is actually to look at the function of the heart, and we will be able to see whether there's any part of the heart which doesn't move very well, which actually an indication of a heart attack, which is very, very important. And of course, in some patients, if they're stable, we perform a stress test, but then in patients who had a heart attack, we don't do this. Okay, exactly. We only do a stress test if we suspect there is a heart attack, And the other thing is, if we want to know whether there's any problems with the blood supply, you can also do a CT scan, CT coronary angiogram, as this picture, or you can also perform a cardiac MRI. But essentially, when you suspect patient with a heart attack or somebody having a heart attack, what we need to do is we need to do an urgent coronary angiogram. So the urgent coronary angiogram is to look at the blood supply, the coronary arteries that we have mentioned before, because we want to ascertain what is the degree of the blockages and whether it needs to be treated immediately or not. So the coronary angiogram is the most important investigation if someone have a heart attack. And I think IJN has all these kind of services. We all in one place. So if the patient came in with heart attack or suspecting heart attack, then we can do all the tests, cardiac MRI and others. Okay. And also, just to remind our viewers, is that we have a coronary angiogram that we can do 24 hours, isn't it? If somebody have a heart attack, we suspect that they are very high risk, we can do it at any time, of the day, because it's done under the emergency, situation. And I think this will give our audience the confidence to come to IJN at any time. Yes, you're right. زي ما ذكر لنا دكتور عزمي إنه التشخيص في وقته مهم جدا، وزي ما ذكر إنه نحن نستعمل ياها إنزيمات القلب بالإضافة لرسم القلب التخطيطي. في بعض الفحوصات بتدعمل لمعرفة إذا كان المريض عنده تضيق بالشرايين ولا لا، اللي هي زي ما يعني شفناها في الشرائح السابقة، الموجات الصوتية لعضلة القلب، اللي هي الموجات الصوتية دي بتورينا وظيفة القلب. في نفس الوقت بنقدر نعرف بها إذا كان في أي جزء من عضلة القلب الحركة بتاعته غير متناسقة مع بقية عضلات القلب، فتدينا يعني الإفادة بأنه في انسداد في أحد شرايين القلب. ده بالإضافة للفحوصات الثانية اللي هي الصورة المقطعية والصورة بالرنين المغناطيسي. بالنسبة لاحتشاء عضلة القلب أو الذبحة الصدرية، أهم فحص بيتعمل وموجود في مركز القلب على مدار 24 ساعة هو القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية، اللي هي قسطرة الشرايين. قسطرة الشرايين اللي هي بتورينا إذا كان في أي انسداد في الشريان، وبناء عليه بنقدر نعملها. Okay, can you just explore more how we do this angiogram? Okay. So the angiogram is usually done either from our wrist or from our groin. Oh, that's good. So what we do is we put in a tube, okay, we put in local anesthetics first, we put a small tube, and then there will be another tube that goes straight to the heart, okay? And then during that time, we will inject some contrast, which contains iodine, and we perform an X-ray.
and the X-ray will be able to see the anatomy of the coronary arteries, and we will be able to see whether there's any blockages, which is actually seen in this, in this picture here. You can see the arrow. That is where the blockages of the coronary artery is. And if the blockages is there and it's significant, then we will perform the treatment immediately. And this procedure, for sure, it doesn't require any general anesthesia or sedation. Just we do it under local anesthesia. Local anesthesia. So it's just under local anesthesia. Unless the patient is unstable, that we need to perform a general anesthesia. For these patients. Yeah. زي ما ذكر لنا دكتور عزمي بالنسبة لقسرة الشرايين اللي هي بتتعامل ببنج موضعي من الشريان الموجود في اليد أو في أعلى الفخذ. بندي بنج موضعي فقط، وبتتحط القسطرة زي ما ظاهرة عندنا في الصورة، اللي هي يعني حجمها صغير جدا. خلاص بتتوصل لحد الشريان الرئيسي بالنسبة للقلب أو الشريان الأبخر، وبعدها بنحقن صبغة بتورينا موقع الانسداد. فمن موقع الانسداد بنعرف النسبة بتاعته قدره كم، وإذا كان محتاج إلى إن نفتحه ولا لا. فعادة الفتح بتاعه بيكون عن طريق Okay, so can you tell us the options of... usually because after we do the angiogram, we will determine what is the percentages of the blockages. And we will also determine what is the degree, how many blockages are there. Is it 2 blockages or 3 arteries blockages? Then we will decide whether it is suitable for an angioplasty, bypass operation, which is CABG, or medical therapy. So at that point, we will decide. And I think I do have some slides to show about the coronary angiogram. I think we can, we can do that one. We can. So this is actually an example of if there is a blockage which is significant, then what we do is we will go through, we put in a wire in the coronary arteries, and then we will balloon. So we put a balloon to open up the artery, and then we will deploy a stent. A stent is a metal mesh that we put in the coronary artery to ensure that the artery is open nicely. So this is an example of a coronary angioplasty, okay, that we perform in patients with heart attack. And all this done under local anesthesia? Under local anesthesia, yes. Because some patients they ask, okay. is it general or no? Of okay. course. Yeah. زي ما ذكر لنا هذه العملية بتتعمل تحت البنج الموضعي اللي هي توسعة الشرايين. طبعا دي واحدة من الخيارات بالنسبة لانسدادات الشرايين. قد يكون واحد من الخيارات اللي هو التوسعة ووضع البالون والدعامة، خلاص، أو الخيار الثاني اللي هي العملية بتاع زراعة الشرايين. وزراعة الشرايين دي إذا كان يعني عدد يعني كمية الشرايين اللي عليها انسداد أو نسبة الانسداد يعني في أكثر من موضع، فبكون الأفضل إنه المريض تتعمل له عملية الجراحة أو تبديل الشرايين. في بعض الحالات قد ما نستطيع نعمل أي واحدة منهم، فالعيان بس بيكون على العلاجات فقط. والعلاجات طبعا هي ما هتفتح شريان، لكن بتقلل من الأعراض. زي ما شفنا في الشريحة إنه يعني بالبنج الموضعي فقط وداخل هذه القسطرة الصغيرة بنمرر اللي هي بعض البالون اللي بنوسع بها الشريان، وبعضها بنخط الدعامة الحديدية. والدعامة هي طبعا مصنعة من بلاتين وعليها يعني مواد بتعمل على حفاظ إنه الشريان يكون مفتوح على طول. Before we go to the end, okay? Yeah. I think this is so nice slide. We can look at that. I think maybe do you want to describe? I think this is a patient who came in with a heart attack, and you can see here there is a blockage of one of the coronary arteries, So and this is the procedure that we perform where we put in a balloon, okay? So and this is when we put in the stent insertion, and if you can see. After this is the deployment of the stent, okay, that's where we fix the stent, okay, which is a metal mesh into the coronary artery. And if you can see here, this is the final results. The blockages has been removed. And I think the difference is so clear before and after. Yeah. So before we can see the
a filling defect or like loss of the contrast. Yeah. And then after that, the contrast or the color that we give it fill the whole arteries. Yes. دي الطريقة اللي بتتعامل بها القسطرة. يعني في الصورة اللي على اليمين أو الصورة على اليسار اللي هي ظاهر فيها الشرايين اللي عليها انسداد، أو لاحظنا إنه السريان بتاع الصبغة اللي إحنا حقناها ما واصل في كل المناطق بتاعة الشريان. ده أحد شرايين القلب اللي عليه انسداد. الصورة اللي على اليمين دي بتظهر فيها بعد وضع الدعامة، يعني زي ما شفنا عملت التوسعة بالبالون في البداية، حتى بعد ذاك وضعنا الدعامة. I think the only thing is, Afra, if, for example, the blockages is so many, there's like 3 blockages, then of course we have to resort to a bypass operation. Okay, so bypass operation is to take a vein from your legs and then your artery inside, and actually to bypass that this requires an operation. The natural thing from inside, and then so this is, this is actually an operation that requires general anesthesia. And what the difference between putting a stent and a bypass graft? The difference is, this is of course is an open heart surgery. It's done under general anesthesia. The recovery is a little bit longer, but of course, in somebody with multi-vessel disease, meaning they have 2 blockages, 3 blockages, if you put too many stents, which is not very good, then it's better for this patient to go for a bypass operation. زي ما ذكر لنا اللي هي دي صورة بتوضح لنا العملية بتاعت هي مش تبديل الشرايين، لكن بنتأخذ شرايين من الأوردة بتاعت الأرجل أو الشرايين الموجودة أصلا طبيعيا في جسم الإنسان يعني كجزء إسبير. فدي بتتوصل بالشرايين المغلقة اللي هي يعني فقط يعني ان احنا يعني بنتخطى المنطقة اللي عليها الانسداد. الفرق بينه وبين الدعامة ان هي عملية جراحية تحت بنج موضعي بتستدعي فتح الصدر عشان ما تتعمل تغيير الشرايين. اكيد العيان بيحتاج انه يقعد في المستشفى لفترة اطول، لكن النتائج بتاعتها عادة هي يعني افضل بكثير مقارنة بالدعامات. Before we reach the end of our talk, that was me. Just I want to ask whether we can avoid this kind of heart attack or no. Then anyway. I think Dr. Afra, I think the point is to remember is to avoid a heart attack is to reduce your modifiable risk factor. So you need to know what is your blood pressure level, because if you have hypertension, you need to treat it. You need to know what is your cholesterol level, because if it's high, you need to treat it. You need to know whether you are diabetic or not, whether you have diabetes or not, because if you have diabetes, you need to treat it. And of course, the other thing is you cannot smoke, you have to reduce your weight, you have to do regular exercise. And with all this, you try to reduce your risk of having a heart attack. But of course, there are some patients that even we reduce the risk, they still have a heart attack. But then at least their risks are much, much lower. It is a preventable disease, okay? But we just have to make sure that we know how to prevent it. And know your numbers. Go for screening. You need to go for a checkup and see what your blood pressure is, your cholesterol level is, and do a stress test, for screening, for example. And what group of people you advise them to go for screening? Okay. Usually, the disease is usually in more advanced age. So in patients who are above 40 years old, for example, in this area, we would advise for them to start going for screening, know their numbers. But of course, if somebody has a strong family history, if, for example, their parents or their grandparents had a heart attack at a very early age, at 30 years old, for example, then you need to go screening at a much, earlier. But on average, anybody at the age of 40 and above should start going for screening, for heart disease. And again, I will say it's good. IJN has this kind of service here. Yes, of course. The screening, actually we have the wellness center. Yes, yeah. It's open for all, like local and foreigner. So you Arab community, you can come and do your screening. So checking on your blood pressure, blood sugar, and your blood cholesterol. زي ما ذكر لنا دكتور عزمي إنه بالنسبة للوقاية من أمراض الشرايين اللي هي المحافظة على النوع من المسببات اللي احنا ممكن نتحكم فيها، اللي هي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، زيادة الوزن، خلاص، والتدخين. دي احنا لو امتنعنا عنها، لو قدرنا نعمل عليها كنترول، بالتأكيد معدلات
الذبحات القلبية حتقل جدا جدا، وزي ما ذكرنا انه مركز القلب يوفر هذه الخدمات يعني موجودة ومفتوحة لكل المواطنين، بالإضافة للأجانب ولكم انتم يعني الجاليات العربية بإمكانهم يجوا المركز الخاص اللي هو موجود في الطابق السادس في المركز القومي لأمراض القلب. ممكن تتعمل كل الفحوصات دي وفي يوم واحد. It's one day test. It can be done. It is, yeah. It's actually less than 1 day, isn't it? It's a so little, yeah, just few hours. Few hours. Yeah, that a couple you of need, hours. you know, and it can save your life, basically. Yeah. And I feel yes, prevention is like is better than can cure. Yeah. That's right. I don't have much of more questions, but maybe later if any of our audience or our followers he send a question, we can reply on that later. With this, we reach our end of this talk. We thank you very much for the comprehensive and detailed information about heart attack, how does it present, what causes it, and then how we manage it. Yeah. And as we mentioned, IJN has all the services to check on your heart and whether you have block or no, and how we manage it and to avoid to have a further heart attack. We thank you, Dato Azmee. Actually, it's our great pleasure to have you with us today. Thank you very much for the invitation, Dr. Avram. السلام عليكم. نصل إلى نهاية الحلقة اليوم اللي هي عن أمراض القلب، وزي ما عرفنا إنه هي القاتل الأول أو المسبب الأول للموت. ده بالإضافة لأنها يعني مسبباتها يعني الأعراض اللي بتجي بيها من آلام في الصدر، ضيق في التنفس، طريقة الفحص عنها والمعالجة بتاعتها. وزي ما ذكرنا إنه مركز القلب يعني بيقدم الكثير من الخدمات اللي هي موجودة في المركز، يعني ممكن تجي في أقل من يوم بتعمل فحص كامل لكل أمراض القلب، وقانا الله منها ومنكم. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، وبنشكر دكتور عزمي في وجوده معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله حتتواصل حلقاتنا في حديث القلب. وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.